ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾನಸ ದೀಪ ಆರ್ ಅಂತ, NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ರವಿಕಿರಣ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್, how it was like Bangalore, like earlier days. That is a focus of our chairperson. So our campus is a clean, tidy, green area, no smoking area. We have already achieved. So we took forward and took this opportunity to come little forward to bring this the idea and to be a role model to the upcoming students community and near our college, as well as now we have taken this opportunity to the university also. So we joined hands with Vishwa Sai College along with the day of Swachhata Hi Seva program today. For this opportunity, my sincere thanks to, on behalf of our chairperson, principal, dean and director of academics, I take this opportunity to deliver say hand over a sincere thanks to Dr. Bhagavan sir, as well as San Shetty sir, and principal of Vishwa Sai College also, and Mr. Srinivas for this organizing this program. Really thanks. And ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು, ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.